Mambo vipi na kuaje? Kama kawa mimi naitwa Chris Favors. Karibu tena hapa SNS kutazama interview nyingine. Na leo all the way kutoka Kenya niko na superstars wawili hapa kutokea 254. Kuna Manasseh lakini pia Frankie pale mwisho. Wote wamekuja hapa Tanzania, wamekuwa wakifanya media tour, wameshaenda kwenye baadhi ya media, lakini imekuwa time ya SNS wamefika hapa, wana mengi sana ya kuzungumza. Lakini kiufupi ni kwamba Manasseh yeye ni mwigizaji kwa maana ya actor, lakini pia alishawahi kufanya kazi kwenye TV kama mtangazaji, naweza kusema hivyo, lakini pia ni content creator. Na pale mwisho ni Frankie ambaye yeye pia ni content creator, lakini kikubwa ambacho kilimtambulisha ni mtu wa gym instructor, au sio bwana? So tutazungumza sana kuhusu hayo, lakini pia mengine mengi sana ambayo yanawahusu ujio wao hapa Tanzania. Inakuaje brothers? Salama sana. Tuko sawa. Mko fiti Tuko fiti kabisa. Nairobi hali ni gani? Maana nafahamu kuna baridi kidogo. Nikizungumza na watu wa Kenya wananiambia hali ya hewa kidogo ni baridi. Nairobi kuna baridi, lakini kazi ni safi. Okay. Tunaendelea tu kupush kwa industry. Yeah. Tumesema tu watembelee our neighbors. Karibuni sana bwana. Yes, home. So sasa tuko hapa paka Monday. Mpaka Jumatatu. Okay, hapa ni nyumbani bwana. Kweli, karibuni sana. Tumefurahi mzee, weather safi, joto. So good, so good. At least kidogo exchange kule baridi hapa kajoto kidogo. Ndio hivyo. Okay. Na kwani mko winter ama nini? Jua iko joto vile sana. Naweza kusema ni winter, hatujafika sana. Ndio winter yenu sasa. Sababu kawaida hapa sasa hivi imefika kwamba kidogo joto limepungua. Kija mwezi wa 10 kwenda huko kama mwanzoni mwa mwaka kidogo inakuwa mbaya sana, sio kama hivi. Sasa hivi huku ni baridi tunasema. Kini iko sawa. Iko sawa. So kipi kimeleta Tanzania kikazi zaidi? So tumekuja kwa sababu tunataka ku network. Tunataka kuzidi pia na kupatana na network zetu. Tunataka kuzidi pia kupatana na watu walio kwa network zetu. Ndio tuzidi pia kuona kama tunaweza kucollaborate, kufanya kazi pamoja. Okay. Unajua sisi tunapenda kufanya kazi na other Africans kwa sababu pia hakuna haja kujitenga. Kuja pamoja mnaweza fanya vitu mingi za maana pamoja. Okay. So sisi tumekuja TZ, tunataka kutembea, tuone TZ vile watu wanafanya kazi. Okay. Tunaweza soma nini hapa pia, tuende to incorporate pia. Sisi pia tuweze kuendelea. Okay. So because the industry, I'm sure it's pretty similar and it's growing here. So sasa Kenya tumeshaona industry ya Kenya vile ina work. Okay. So tumesema acha tutembee kwa neighbors wetu, ni neighbors wetu. Safi. And we love the support that you guys give us. For sure. So we're like, okay, let's come here and see what's there in store for us. Okay. And I've been here a couple of times. Nimeenjoy sana. Hii sio mara ya kwanza kwako. Hii sio mara ya kwanza. Nimefika Zanzibar, alafu nikakuja Dar. Sasa ndio nimerudi Dar tena. Okay. Lakini sasa nimerudi as business. Before ilikuwa tu pleasure. Sasa ni let's see what Dar es Salaam has to offer. Okay. Nikiangalia hata social media na namna ambavyo mnaishi, nakuta sana Manasseh ana comment sana kwenye page yako na nini. Ushikaji wenu ulikujaje? How ilikuwa mkawa close? Ilikuwa very very random. Kwanza mara nyingi mimi na Frankie kwa sababu tunafanya kazi kwa industry the same. Okay. Tunapatana sana kwa event nyingi. Lakini pia ilikuwa tu ile hali ya niaje sawa. Salamu tu alafu inakuwa tu iko hivyo. Siku ya kwanza siku moja tukapatana tu, tukajipata tumeketi kwa meza moja. Tukaanza tu kuongea tu. Kuongea alafu conversation yetu ika click. Alafu nikaona huyu ni mtu anafikiria kama mimi. Mawazo yake yako sawa, energy yake ni safi. So tukaanza tu ku spend more time pamoja. Alafu vile tunashinda pamoja zaidi, chemistry kazidi. Alafu tena on top of that, they usually say, friends are investment. At our age sasa, friends are investment. Hawezi kuwa tu rafiki tu na mtu hata kujenga. So kuna vitu mingi sana tukiongea, tuko on the same wavelength. Okay. So sasa tukaona saika tuna think the same. Okay. Let's see how we can grow this friendship and grow as well individually in terms of businessmen. Okay. So it's been actually not that long. It's not been a long friendship. Lakini imekuwa a very solid one. A very solid one. You see, we're already even traveling and I've known him for probably like 4 months or 5 months. So it's definitely a brotherhood. It's not necessarily about
how long you've known someone. It's the bond there or not. Okay, right. Frank, umekuwepo kwa drama, naweza kusema hivyo. Drama. Umekuwa talk of the town mara nyingi sana. Mambo mengi sana. By the way, congratulations kwa sababu najua ni father of 4, una watoto wanne. Familia inaendaje kwanza kabla tujarudi kwenye baby mama drama? Familia iko sawa. Watoto wako sawa na grow to by the day. Unajua kaida tu ya watoto tu. One day ako hata hizi sema one word, next minute anaongea. So the growth is there. Nitakuja kwa baadaye kwa sababu kuna maneno mengi sana ambayo nadhani leo itakuwa ni vizuri hata sisi tukiyasikia hapa kutoka kwako. Hakuna shida. Tuanze kwako Manasseh. Nafahamu ulikuwa mtangazaji, baadaye ukaja kuingia kwenye masuala ya kutengeneza content, which is the same thing lakini in a different way. Movies pia nimeona ongera movie yako iko Netflix. Asante sana. Unaweza kuzungumza kidogo kwanza kuhusiana na hiyo transformation? Firstly, kwa wale wajui nilianza kama mwigizaji. Nilianza couple of years back. Nilipata TV job yangu ya kwanza ilikuwa mwaka wa 2012. So nimekuwa nikiigiza kwa muda, alafu kufikia mwaka wa 2017 ndio nikaingia kwenye TV. Nikakuwa TV host, nikahost TV show yangu kwa muda wa kama miaka 3 hivi. Alafu TV. Hapana, ilikuwa hiyo ni Switch TV. Switch TV. Alafu kufikia Switch TV nikahisi after 3 years nikahisi growth yangu pale ilikuwa imefika optimum, nikaamua sasa wacha nitoke, alafu sasa nitafute nione kipi kingine naweza kuconcentrate on at the time. Lakini so nikaanza really focusing on my acting tena. Sasa Netflix ikaja, nikapiga hiyo movie ya Netflix, nikapiga show nyingine hapo ya Showmax. Tunaendelea tukizidi, alafu lakini bado TV nitarudi. Lakini lazima iwe sasa ni show ambayo iko aligned na mahali nimefika saizi. Showmax series bado inaendelea? Showmax series bado inaendelea, inaitwa Famous. Nilipiga last year, season 1 shatoka. Lakini kama kwa wale wajui sasa hii Kenya unajua kuna uchaguzi wa presidential elections na pia uchaguzi kwa jumla. Lakini so as soon as elections imeisha September tunarudi kushoot season 2. Naona mkifanya pamoja either movie wewe na Frank in the future. Kabisa. Huyu kwanza nimemwambia sana kuja igize. Kwa sababu he's a natural. Ukiona kazi yake pale akitengeneza vlogs nini, mtu ako very self confident. Matangazo pia so kazi anaweza. He's very talented, so tuko tayari very soon. Frankie, lawama nyingi sana. Na kwanza tuanze na masuala ya TikTok. Kuna video zako nyingi zinasambaa, inaonekana kama una throw some shades kwa let's talk about it. Yani ni nini kinaendelea? Zile videos inakuwa ni kwamba unatupa vijembe kwa baby mamas wako ama ni nini? Kwa sababu kuna hizo tafsiri pia zipo zimejengeka. Hakuna kitu kaya. Content is about being relevant and entertaining. So when I create those contents, I make sure I have to make it relatable. So people know me for a certain thing. They know me about being in a relationship. They know me about kids, and they know me about fitness. So how can I make all that entertaining? So I look for things which are a little bit controversial, entertaining, and there's a gray area. You can't really know who I'm talking about or who it's directed to. So when I post it, inaleta hiyo changamoto, and then people are like, who are you talking about? You talking about this person? Is it a joke? Is it this? But that's what social media is all about. Social media is about having fun with it. If you take it too serious, if you can't make fun of yourself and the situation that you're in, you'll go crazy. Itakuumiza. Because at the end of the day, people will come with their opinions and their comments, and if you decide to take that to heart, you will end up hurting yourself. So what you do is you take that comment, you take that opinion and turn it into content, put it out there, it becomes entertaining. And you can actually laugh about it, because if you don't laugh about it, you'll cry about it. So kwa mwingine ambaye fahamu, nataka niwafahamishe kidogo. Frankie amekuwa na mahusiano na
socialites wawili. Maureen ambaye naye alipata naye watoto wawili, si ndio bwana? Hiyo ni kitambo kidogo. Then ukaja kuingia kwenye mahusiano na Corazon. Mna watoto tena wawili which wanakuwa wanne. Mbili ukienda mbili unaruka. Kwanza what happened? Nini ambacho kilifanya? Kwa sababu Maureen kidogo ni mbali huko, tuzungumze hii ya karibuni Corazon. Nini ambacho kilikutenganisha naye? Na kwa nini pengine kila baada ya watu wawili unakimbia? You know, it's not even about the kids. Kids are there, or whether they're there or not, it depends about your happiness, right? So if you're in a situation that if you're both not agreeing on a lot of things, you look at that situation and you say, okay, what's good for the kids? What's good for the kids? Because you can be in a situation mmengangana kukaa kwa hii situation juu tuko na watoto, acha tungangane na hii situation. Lakini bado unaumiza watoto because watoto wanaona hizi vitu zikifanyika, wanaona hizo fights, wanaona hizo arguments, wanaona hiyo separation between the two of you. So they're still ending up being damaged. So what you do is you step away from the situation na mna-assess. Mnasema, okay, hii situation is not working currently. How can we fix this situation? So that we can, even if we're not coming back together, or if we do come back together, we're coming back together in a space that functions. Ama kama turudi pamoja, we're still able to co-parent because sikuchuki. Tumesimamisha kabla ifike stage ya kuchukiana. Because at the end of the day, watoto wako. So utaki ati baby mama anakuja kwako, anadump watoto anaishia. Mtoto anafeel energy. Wewe unakuja unamrudishia, unadump watoto na watoto wanafeel energy. So if you can be cordial, hata Manasseh ananionanga niki interact na Corazon. Hata yezi jua ka if we're together or not. Because relationship is still there. At the end of the day, she's still a very good friend of mine. I can still talk to her. I can still be able to, because watoto umetuweka pamoja, and then on top of that, tumechukua hiyo break before ikue a situation where mnachukiana sasa. Kabla hajawa worse zaidi. Kabla hajawa worse. So lakini hiyo is something I learned through experience. Unaelewa? Because situations nyingi sana watu wanapenda kuforce hiyo situation because unasema staki ku lose the family, but hiyo kungangana ndio actually inaharibu sasa. Sasa hiyo ndio sasa hiyo first situation ilikuanga in. And hata mimi mwenyewe na regret vile hata tulienda separate ways. Siku take time ku treat Maureen like a baby mama. Nilimtreat ka girlfriend. Ni ilikuwa issue. As a baby mama, ninge understand, I should have understood that huyu amenipatia watoto, watoto. Na watoto they need a mother ule anaweza wa support properly. Mimi sikuwa na hiyo experience. That was my first situation. So mimi nikajaribu kumcut off. That was the biggest mistake I ever did. Na una regret sana. Na regret. Hiyo ndio na regret kabisa with that situation. But unaona sasa with that experience I learned. So you see, even with this situation sasa, your bond bado iko. Whether we're together or not, because we're not together, but your bond bado iko. But you get to learn that through experience. Manasseh, nije kwako wewe as a friend. Una play part gani katika kuhakikisha pengine mahusiano ya Frankie na watoto wake yako sawa? So ile part na play, first of all, unajua Frankie kama rafiki yangu, mimi most important thing kwangu ni ku make sure he's happy. Naangalia nikihang out na yeye, namchunguza, naona kama ako sawa, anashughulikia mambo yake, anamfurahisha, anamfaidi. Alafu kila Sunday, kila weekend akiwa na watoto, mimi napatana naye, tunachill na watoto, mimi pia nafurahia watoto. You know, we spend good times na watoto. Alafu you know, I think hiyo quality time ndio ambayo ina matter. So ndio mimi na contribute. So malalamiko ya kwamba hauko responsible kwa watoto wako sio la kweli, kwa maana hulei, utoi matunzo na nini? Hiyo unajua hiyo inatoka from someone ule ajai spend time na mimi. Ni mtu tu ameandika tu kwa
kwa mtandao ajui mimi ni nani. Ameona tu vile mimi na move around, ameona jamaa kwa Dar es Salaam, kwa Uganda, kwa wapi, huyu ajali watoto wake, ajui kenye mimi nafanya. Lakini it's not my place to try explain that to them, because at the end of the day watoto na baby mama tu ndio wanaweza ona hiyo effort na the people close around me, hao ndio wanaweza ona hiyo effort, na hiyo ndio inajali. That's the only thing that matters. Everything else hiyo ni entertainment tu. Hata mtu akisema hiyo nitaenda ni tumie hiyo comment ni turn into a reel. Ni turn into a TikTok. He trend. Unaifanya kuwa content. He trend. Alafu content pia inaleta hela, maisha yanaendelea. Watoto wanapata yao pia. If they're not talking about you, you're doing something wrong. For sure. So kitu ambacho najiuliza kwako wewe Frankie, ni kwamba hujapata mwanamke sahihi, kwa sababu umesema relationship ya kwanza ya MAUREEN ambayo umepata watoto wawili ilikuwa ni kama lesson kwako, umejifunza vingi. And then ikakupa lesson ambayo imekufanya wewe na CORAZON mfikie katika level ya kuishi sasa bila kutengeneza uadui and stuff. Sio? Why tena baby mama kwanza ameachwa, wa pili tena ameachwa, bado kuna something unaitafuta? Umesema kuhusiana na masuala happiness. Saa zingine I feel like labda it's the day and age that we're in. Kuna a lot of confusion when it comes to dating. Kenye jamaa anataka siku hizi na kenye tulifunzwa na mababa zetu azilinganishi. So ulifunzwa one thing, lakini society ina require ufanye another thing. Una understand? So ukikuwa in that situation, unaona kaa ipata nani? This is not what I was taught, but this is what's happening now. And the women now, that's what they require. So when you have that clash, within the relationship, you start having little arguments, little issues. Nika unapimana. Unapimana who's wearing the pants in the relationship. Unaelewa? Na mwanaume hawezi fanya hivyo. Na wanawake wa siku hizi hivyo ndivyo wanataka. So kuna kwa na hizo small issues inaleta resentment. Sasa hizo ma resentment tena inaweza grow iko another issue. As a man you want to show your ego. Your ego takes over, you want to show your strength. Which also now causes you to do things that are not necessarily I guess you can say not the right things to do within that situation. So you have to show no, but I do this is, but those are things that you don't have to even say. Unafanya kama mwanaume unafanya. Sio lazima uzimention kila saa. But sasa ukikuwa na in that situation, lazima mention what I did. So it becomes a situation where you start having, again, like I said, resentment. So you have to be smart enough to know this is the point of me to step away from it. And then on top of that, these are also issues that are embedded in us from childhood traumas that we've gone through, all of us. Case in point, the women who I've been with, the two ladies who I've been with, they didn't have the father figure. And this is something even CORAZON and I have talked about. She's never had a father figure. Her dad wasn't really there full time. So, and when the dad would come around, anamuuliza for something. You understand? So to her, love had a condition. Ukikuja kwangu kunishow love, it means you need something from me. So even me, when I show her love, unconditional love, she tries to find the condition. She tries to find the condition. So you end up having to prove yourself in every situation. Like, I've done this for you because I love you, not because I need ABCD. Because now when you come, let's say you give someone flowers, she's there like, umefanya nini? Like, no, I've just given you flowers. You get. So you end up losing yourself because you're trying to overprove a point. Overcompensate. So
that's one of the major issues that I saw. And then again, I'm not saying also I'm perfect. I'm not. I've also had my issues. I've grown up pretty much by myself. I've been moving since childhood, been moving around by myself, lived with my grandma, but even living with my grandma, I was taking care of my grandma. So I've learned life to depend on myself within life, right? So you're just taking care of yourself most of the times. Again, you inaweza reflect in that relationship, inaweza fanya kitu which might come off selfish. You understand? But that's just because that's how I've grown up. I've grown up with that type of mentality where, you know, I'm first, right? But yeah, so those are the issues that we really had, right? And we had to take that break and try see tunaweza zifix individually, because sometimes unaweza sema tuanze kuona nini ma therapist counselors. Let's see a counselor together. But ukisia a counselor together, you're doing it because you want to make this relationship work, not because you want to heal. That's another issue. So that's why I was like, I know, you go sort yourself out, I'll go sort myself out, I'll have my own therapy, you go have your own therapy. If it works, beautiful. If we can come back together, amazing. If we can't, we'll be better people for it for the next person. Manasseh, unavyoona haya yanamtokea Frankie sasa hivi, yanakupa lesson gani? I don't know kama upo kwenye mahusiano, kwa sababu umekuwa ni miongoni mwa watu ambao low-key sana, vitu vyenu haviendi sana. Wewe ni bad man. Wewe anafanya behind the scene. Hilo nifunza nikae single na nisimtafute mtu. Lakini seriously, me, you know, me ni mtu mambo yangu ya mahusiano na sana low key. Lakini saisi I'm not in a relationship with anybody. Nilikuwa kwa relationship nyingine, nilikuwa nafikiria itaishia kwa ndoa last year. Lakini ikaisha. Alafu tukaumia sana. Ilikuwa ni mbaya. Lakini so went through the healing process, back now focusing on myself. Sasa nafikiria nitachukua muda kidogo. Just unataka kufanya mambo yako mengine. Sasa ni biashara, sasa ni uwekezaji, you know, investments. Sasa ni focusing on that growth kwa sasa. Tutakuja kuzungumza kuhusu masuala ya movie mwishoni, lakini tumalize kwanza na Frank. Let's close this chapter, Una miss nani sasa katika wote? Of course ulisema mmeamua kuseparate, sort issues zenu na nini na Corazon. Do you think leo ungepata chance ya kurudiana kati ya MAUREEN na Corazon, ungechukua nani? Sasa na date mwenyewe najidate. Hiyo kitu sio mchezo. Chagua moja. Chagua moja tu, A or B. Nani unafikiri ungeweza kumrudia? Naweza mrudia. And why? Yes. Sawa, basi naweza sema obviously Corazon. Because tumekuwa na even the breakup haikuwa tinasty. Mna muda gani toka me break up? For long? After like 5 months. 4 months. So hapo ndio naweza sema naweza mrudia juu hiyo relationship, the breakup haikuwa mbaya na sidhani hiyo bridge imechomwa kabisa. Bado ile bonde haijafa kabisa. Hiyo bridge bado iko. But you guys mna communicate mbali na mambo mengine ya watu? Tunatoka. Hata nikitaka go travel namwambia mimi naondoka, sitakuwa around, ukihitaji anything wewe niambie. Kila kitu. Si uongea every day, upata almost every day upata watoto nikitaka. So kuna shida hapo. Alright. So let's get back kwenye issue ya movie. Movie yako iko Netflix, Manasseh. I know sio kitu rahisi kwa sababu soko la Afrika kwenye upande wa movies watu wamekuwa na struggle sana kuipata hiyo platform pia. Kikweli. Ni platform kubwa sana Netflix. Sana. Ni movie yako ya kwanza inaingia? Movie ya kwanza ya Netflix ndio. Netflix. Yes. Hebu tuzungumze kidogo kuhusiana na movie kwa mtu ambaye hajaitazama. Inahusu nini? Movie yenyewe inahusu kijana mchanga amemaliza high school, anatokea
huko mbali kidogo na jiji. Okay. Sasa ameingia jiji, amejiunga na chuo kikuu. Alafu kule anapatana na bad company. Okay. Bad company wanamuingiza katika drugs. Yeye anakuwa ni mtu wa kusafirisha drugs. Anapata hela yake. Anaanza akona hiyo tamaa ya kuishi maisha lavish, unajua. Okay. Anataka kuishi la vida loca, lakini pia hataki kungoja kuwa patient amalize shule apate kazi. Alafu kidogo anajipata yeye ni a student wa architecture. Okay. Kidogo anajipata ameingiana na watu ambao wanafanya terrorism. So anakuwa ni yule mtu wa kufanya survey. Okay. Anaenda sehemu fulani, anaangalia, alafu anaenda kuwapeleka information. Alafu hao watu wakubomu nao wanakuja wanafanya mambo yao. Okay. So kidogo sasa yeye amejipata kwa shida. Alafu waliomuingiza huko wamekamatwa. Ni story ya Kiafrika sana. Story, okay. Especially story ya Wakenya wana relate na sana kwa sababu zile terrorism zimehappen huko Kenya. Yes, Al-Shabaab. Sure, unajua Al-Shabaab nani. Yeah. So lakini story ya Kiafrika sana. Okay. Yeah, ni story ambayo anybody from Africa would really relate to. Oh yeah. So naomba kama hujaona movie, enda pale Netflix, inaitwa URADI. Yes. Go check it out. Ni movie tunaifurahia sana huko Kenya. Yeah, na pia najua pia hapa Kenya, hapa Tanzania pia kuna show moja noma sana ilitoka hapa, ilitoka iko Netflix pia. Ilitokea hapo December last year, inaitwa Binti. Yes, Binti inafanya vizuri sana. Amazing. Yes, sure. Yeah, Binti na URADI zilitoka same week. Okay. So na appreciate sana waigizaji wa Tanzania pia kwa hiyo Binti. Yes. So way forward ni nini baada ya URADI kuhusiana na movie? Way forward sasa vile tu nimekueleza, September tunaingia season 2 ya Famous. Okay. Famous iko pale kwenye Showmax. Alafu pia kuna movie nyingine pia nimepiga last year, inaenda kuanguka Netflix hii mwaka pia. Okay. So movie ni kadhaa, kazi ni nyingi ziko on the pipeline. Tunazidi kusukuma, tunazidi ku grow the film space in Kenya. So tunaomba tu tufuatilie kwa mtandao, uone kazi tukizi advertise, unaziona zikikuja pia. Okay. Yes. Naona kama Manasseh kidogo mwili, I don't know kama uko fit ama naona vibaya. Yeah. Ni kazi ya Frankie ama ni kazi gani? Unajua siku hizi anakula mbaya. Watu kila mahali wananiambia umeongeza weight, umeongeza weight kidogo bwana. Frankie nikikana Frankie, unajua Frankie ni mtu anakula healthy sana. Ni mtu skip meals, akona hiyo discipline. Okay. So kidogo mimi pia imenipata tu, najipata tu niko na hiyo discipline, na hydrate, na kula vitamins nini inanisaidia sana. Okay. Wanasema you are who you hang out with. Of course. Nashukuru sana kwa hiyo pia. Yeah. Frankie, kuwa gym instructor kwenye maisha yako, unajua kumefungua vitu vingi sana. Yaani opportunities nyingi zimepatikana kutokana na hiyo kazi. Sio? Kwa mtu ambaye maybe unajua anakuwa anaifanya hiyo kazi. Like let's talk a little bit kuhusiana na hicho ambacho nakifanya. Yeah. So for me, I started off as a personal trainer and a nutritionist. So hiyo ni muhimu sana kufanya both, because at the end of the day hawezi kuwa successful in terms of transforming your client kama ujui mambo za food na za workouts. Zinaenda hand in hand. Ukifanya moja na nyingine iko chini, hautaenda mahali. So hizo mbili nili make sure hizo nimezistudy kabisa. So nikapata advanced diploma in sports nutrition. Okay. Lakini vile nilifika Kenya, it was something that wasn't ulisomea wapi hiyo? UK. Okay. So nilikuwa UK huko for a while, about 9 years for UK. But I was studying something different kabla nifanye. Ulikuwa unasoma nini? Nilikuwa nasoma business management. Nilifanya a degree in business management and a masters in international business management. Yeah. Alafu ndio nikafanya diploma in sports nutrition. So hii ilikuwa passion yangu. Nilikuwa na transform my family members, my friends, nini. So nikasema inaweza kuwa something that I can turn into a career. Sasa ndio vile nilikuja Kenya, kuna mtu alikuwa anafanya hiyo kazi, because watu walikuwa nataka, hata nimesikia sasa umesema gym instructor, lakini hiyo sio title ni personal trainer. Okay. Gym instructor ni tofauti kwa gym anakuonesha venye machines zinafanya nini. But personal trainer ni mtu anatake an individual person. Anatake an individual person, anamtransform depending on
vitu mingi sana, your body type, any illnesses uko nazo, if you have allergies, like it's way more scientific than venye tu msana zikwambia fanya hii machine itakufanyia mkono ikue. So wako wanataka kufanya hivyo, walikuwa a lot of gyms walikuwa wanataka wachukue watu wa hire, and then unaenda unatafuta clients, wanakulipa salary. Sasa salary haita increase ukitrain watu wengi, inabaki tu vile vile. Lakini mimi nilikuwa nataka with every person na letter pesa inaongezeka. So ndio nikaanza tu kutrain watu tu peke yangu kwa park. Sijui kama unajua Uhuru Park. Yes. Kwa huko Nairobi City Center. Sasa kwa hiyo Uhuru Park nilikuwa na train client wangu na towel. My first client na towel. Namwambia shikilia towel hivi, anashikilia. Namwambia vuta, na mimi nashikilia chini hivi akivuta. Nili make sure ni transform huyo madam. Na just imagine mtu anakuambia wewe nilipe 15,000 times 20 ni ngapi? Ndio 15,000 Kenya shillings. So sijui hiyo nini kwa conversion Tanzania. Kwa Tanzania nini? Unaweza fanya hiyo mathematics hapo. But yes, alikuwa anilipa hiyo per month for me ni mtrain kwa park. Unaona? Say I believe in my craft. For her to pay that amount ni mtrain tu pekee. So sasa vile tu nilimaliza kumtrain hivi, nikamtransform, nikapost kwa Instagram. Sasa hapo nilikuwa najua hapo ndio nitapata clients. So nikaanza kupost kwa Instagram. At the end of the day, vile nilikuwa nimesema before, it's all about entertainment. How can I turn this into entertainment? Vile nianza kupost hivi, nikajua hapa nikianza kuandika vitu za sijui drink 8 glasses of water a day, nini vitu scientific, watu wataboeka. So Kenya nilianza kufanya, nikaanza kupost shirtless photos. Na post shirtless, niko kwa gym, niko nini, nafanya nini. Wasa wanasha, mademu ndio. Who's this? Oh my God, are you Kenyan? Bwana, na huko unakowapatia sana. Wanakaa sasa. Following ika grow. Because nili turn into entertainment. So vile ilifikia hivyo entertainment, majim sasa wakaanza kunifuata. Kuja utrain, please unaweza train tu kwa gym yetu, please sijui nini, kuja utrain clients up. Ndio sasa ika grow to a space where it is right now. Hata sasa to a point where hata mimi mwenyewe I don't really train people. I have my people who train people, and then I work now with corporates because I also turned my brand into, because nilikuwa naona hapa nikitrain mtu individually, there's only so many people naweza fanya in a day. There's only like within a day kuna 8 hours ya kuchapa kazi. Anything more than that utachoka. So 8 hours nikienda back to back, that's only 8 clients a day. Mimi nataka ku hit thousands of people a day. So ndio nikasema let me go corporate. So I decided to change my strategy into bringing, instead of people coming for the fitness, nilikuwa na take your fitness to the industry. So na create content based around who I want to work with. Nikitaka ku approach let's say currently I'm working with EABL, right? East African Breweries. So if I want to approach them, obviously they can't approach me because they're looking at me as it's a health brand, alcohol. We can't really do that. But nasema, okay, no, you guys have a product, Tusker Light, which is lower in calories. I can create content around that. I create content, I showcase it, they're like, oh, actually, we can actually work with this guy. Now I'm a Tusker Light influencer. So it's how you package yourself rather than una stick to what you think you know without making it attractive to where the business is. Because you, at the end of the day, it's all about business. How can you get yourself in other industries? So create content that attracts them. So that's what I did within that fitness space. Rather than just kusell to the scientific part of things. Itasaidia, yes, lakini lazima mtu akue someone who's very interested in fitness or in wanting to get fit, but not everyone is.
Watu wanafikirianga fitness ni kitu kingine boring sana. Sure. Ya niende niinue chuma ya nini? Okay. Wow. Kuhusiana na clients, kuna imani imejengeka kwamba watu ambao especially nyinyi personal trainers. Changamoto inakuwa ni kwa watoto wa kike ambao mnapewa nafasi ya kuwa train. Wanapewa nafasi. Mnapewa nafasi, mnajiongeza sana. Tell us about it, kwa sababu nimekutana na malalamiko pia ya kuna watu kwa mfano mimi na girlfriend wangu siwezi nikasema nimpeleke eti ana personal trainer, mlete ni mtrain. I can't do that. There's no way naweza nikafanya hiyo kitu kwa sababu ya wivu sometimes, kufia kwa sababu unajua tena. Hebu tuongee kuhusiana na hiyo. Umekuwa unakutana na hiyo changamoto kwako ni kama challenge? Kuna madam fulani alikuja ku train. The next day ananiambia, "Hey Frankie, pole. Siwezi come. Husband amekataa." Bwana. Ambia, "Ai, si alikuwa ametuma pesa." Ati yako ameona IG. Ako ameona IG. Ako amekuona. Lakini hizo ni vitu zifanyika. Unajua mwanaume pia ni mwanaume, lazima feel yeye ndio alpha. So akifeel atakapo lazima aoneshe aoneshe strength yake. But hizo vitu zi happen. You know, at the end of the day, as a client anakuja kwako to confide in you. Watu wajuangi hivyo. Watu wanafikiria client anakuja tu kwa gym ana workout, alafu akimaliza ku workout anaisha home. Client hapo anakupatia siri yake zote. Anakuambia venye boss wake amemsumbua, venye bonake anamtreat vibaya, venye watoto wanamsumbua. Na you have to listen, because hapo ndio pia your stress pia can also contribute to weight gain. Ama weight loss. So lazima usikize, umuelewe. Unaona sasa hapo sasa uone kama wengine wanaona kama ndio muda wa kutake advantage. Sasa huyo madam sasa anaona huyu jamaa ananisikiza. Bwanangu anisikizangi hivi. Yaoni ni kazi. So sasa yeye anaanza hiyo tamaa inaanza kuingia sasa tena. Anaanza kukua okay, what are you doing after this? Anachoma sasa. Anaanza temptations. Because I feel so comfortable with you ina lead to that nini. Lakini nakumbuka the first time nilianza kutrain watu nikaanza kuona hiyo mambo. Nikasema sitahai haribu kazi yako. Because ukianza tu hivi Ruma inaanza kuendelea tu hivyo. Utapata tu huyo msichana tu ameleta rafiki yake. Oh, my friend also wants to train. Juana huyo jamaa kula client. No maana inakuwa Ruma hivyo tu inaanza kuspread. Sasa unakuwa sasa ule gigolo Gani muulize Manasseh, do you trust Frank? Unaweza kumpa girlfriend wako amtrain? Mimi nadhampa girlfriend. Ziko poa. Acha nikwambie kwa nini? Acha nikwambie. Mwanaume akiweza mtu yoyote, mwanaume yote akiweza kukunyang'anya dem. Ama akiweza kukunyang'anya dem ama aweze kuchukua attention ya dem wako. Means you're not good enough. No, that means she was never yours. She was never yours. Okay. She was never yours. Okay. Because hata ifikie siku gani, bro, let me tell you, there's someone richer than you, there's someone more good looking than you, there's someone with a better house, there's someone with a better car, there's someone who anaishi in a better country, you know, depending on what you like, you know. Sasa bro, you can't be everything. You can't have kila kitu. Kama ipo It's about contentment. Kama msichana wako hayuko content, bro, huyo si msichana wako, mwacha ende. So hakuna chati mtu amenyang'anya dem sangapi. Dem ameenda. Na huyo dem pia utapata vile ameenda kwa huyo jamaa. Atapata jamaa mwingine who's better than him, ata move tena. Anyway, bwana, tusimpe mzigo mkubwa sana Frankie. Warembo wenu wakae trained. Guys, mimi nafurahi sana tumepata muda kidogo wa kuchat, kujuana, kupiga story 2-3. I hope maybe next time, sijui mwaka huu kama mtarudi tena, yes home. Nakaribisha, milango iko wazi. Project tunataka to push, but yes, we are ready to do that. Thank you so much, man. We really appreciate your time. Mimi nakukaribisha Nairobi. Of course. John Nairobi. You come through, mimi nitakushow around. You know, Frankie people. I'm going to show you around. Sure. Tuna club. Lakini ulisema uko na wife. No, I'm not married.
I'm not single but I'm not married. Okay. Kidogo simkane mtu lakini siko limited. Hakuna kuniuliza mbona hivi no. Let me have my time. Au sio? Lakini karibu Nairobi. I'll come for sure. Bwana, mimi naitwa Chris Favors, nilikuwa na Manasseh leo hapa kutoka Kenya, lakini pia Frankie naye kutoka nchini Kenya. I hope you enjoy interview kidogo, story 2-3. See you guys next time.